Good afternoon. I am Sridhar Rao, who is on the Zoom online teaching. So hitherto we have studied many theorems on linear independence and also linear dependence. Let us work a few problems on these theorems. For that, the first problem is prove that the set S equals 1, 2, 1, 2, 1, 0, 1, minus 1, 2 is linearly independent. So what you have to check is the set S equals 1, 2, 1, 2, 1, 0, and 1, minus 1, 2 is linearly independent. So we know that, we know a theorem. What the theorem states is, if you have the set of vectors, the theorem reads like this. The subset S equals x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3 of v3 of r is linearly dependent if this determinant is 0. What is the determinant? x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3. If this determinant is 0, then it is linearly dependent. If it is not 0, if the determinant is not 0, then it is linearly independent. So we shall verify this theorem for that problem. So if we take that problem, that is 1, 2, 1, 2, 1, 0, 1, minus 1, 2, which is of the form x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3. For that, if we take the determinant, so determinant is 1, 2, 1, first vector, 2, 1, 0, second vector, 1, minus 1, 2, that is third vector. If you expand this determinant using the expansion of determinants here, 1 into 2 minus 0, minus 2 into 4 minus 0, plus 1 into minus 2, 1 into minus 2 minus 1. If once you simplify this, you will get 2 minus 8 minus 3. But this is equal to what? Minus 9. But minus 9 is not 0. If it is equal to 0, then it is linearly dependent. If it is not equal to 0, then S is linearly independent. Here minus 9, which is not equal to 0 here, therefore the set is linearly dependent. Next, we shall take another problem. Show that the vectors 1, 1, 2, 4, it is 4-dimensional vector, 2, minus 1, minus 5, 2, 1, minus 1, minus 4, 0, and 2, 1, 1, 6 are linearly dependent in V4 of R. V4 of R is nothing but 4-dimensional vector space. V4 of R is nothing but R to the power 4. Again, using that property extended to 4-dimension. If once you enter the vectors 1, 1, 2, 4, 2, minus 1, minus 5, 2, and 1, minus 1, 4, 0, 2, 1, 1, 6 in the determinant here. It's a fourth order determinant. You can expand this fourth order determinant provided the remaining, the first row except the first element, all elements should be made zeros. How could you make zeros? That is by column operation. What is that column operation? Second column minus first column. Enter that in the second column. You will get C2 minus C1. Next, C3 minus 2C1. That is third column minus 2 times the second column elements. Lastly, 4, C4. That is fourth column plus minus 4 times the first column. So minus 4 times the first column, that is C1. If once you operate this, actually this is C2 minus C1 is 1 minus 1 is 0, minus 1 minus 2, that is minus 3, minus 1 minus 1, that is minus 2, 1 minus 2, that is minus 1. Similarly, C3 minus 2C1, 2 minus 2, 0, minus 5 minus 4, that is minus 9, similarly minus 6 and minus 3. And similarly last column operation, 4 minus 4, 0, 2 minus 4 times 2, that is minus 6, 0 minus 4 times 1, that is minus 4, 6 minus 4 times 2, 8, therefore it is minus 2. Now you can expand this, you know the rule of expanding fourth order determinant.
take the first element 1 outside, and take the minor of this. What is the minor of the 1 here? -3, -9, -6, -2, -6, -4, -1, -3, -2. Now you can expand this third order determinant. Before that, common elements are there, you take it outside. What are the common elements in the first row? In the first row, it is -3 is common. In the second row, -2 is common. And the last row, -1 is common. You can take it outside. You will get, if we take the common elements 1, 3, 2, 1, 3, 2, and 1, 3, 2. If once you expand this determinant, or else you have a property of the determinant, what is that? If any two rows are identical, or columns are identical, the value of the determinant is 0. Here, first column and the second column. First column is 1, 1, 1. And if you take last row, last column or second column 3 outside, you will get 1, 1. In other words, first row is 1, 3, 2. Second row is 1, 3, 2. Two rows are identical. So if two rows are identical, value of the determinant is 0. If two rows are identical, because first row and the second row, not only that, third row is also identical. Therefore, value of the determinant is 0. If the determinant value is 0, according to that theorem, it should be linearly dependent. Therefore, given vectors are linearly dependent in R to the power 4. Next, we shall take 4 vectors. S equals 1, 2, 4, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Check whether it is linearly dependent. So what you have to check is 1, 2, 4, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 is linearly dependent V3 of R. We cannot use that theorem because it is if 4-dimensional vectors, 4 vectors are given. 4-dimensional vectors and 4 vectors are given, then you can use that. Or 3-dimensional vectors and 3 vectors are given. Then also you can use that theorem. But here it is 3-dimensional, but 4 vectors are given. You cannot use determinant because order will change. So in a determinant, order should be same. That is, if it has m rows, then it should have m columns. But here it has it is 3-dimensional, but 4 vectors are given. So then S is 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 4. Consider 1 into 1, 0, 0, first vector, 2 into 0, 1, 0, second vector, 4 into 0, 0, 1. If once you simplify the corresponding components, 1 into 1, 1, plus 2 into 0, plus 4 into 0, first component addition, second component addition, similarly third component addition, and you will get 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 4, next 1, 2, 4. The meaning of this is, you have expressed the last vector 1, 2, 4 as the linear combination of the preceding ones. According to that theorem, you have a theorem. So the theorem reads like this. The set of vectors alpha 1, alpha 2 to alpha n of a vector space V of f is linearly dependent if and only if some one of those vectors, say alpha k, is expressed as a linear combination of the preceding ones. The meaning of this is, you have expressed alpha k as the linear combination of the preceding ones, then that set of vectors is linearly dependent anta ಈ theorem ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ನ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದ್ರೆ then it is linearly dependent anta ಆ theorem ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So using that theorem, if you go to this problem here you have expressed the last vector 1, 2, 4 as the linear combination of the preceding ones. Preceding ones andre yadadu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. 1, 2, 4 ಅನ್ನು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ linear combination ಅಲ್ಲಿ. Therefore, given set of vectors is linearly dependent according to that theorem. So 1, 2, 4 can be expressed as the linear combination of its preceding vectors. So therefore, S is linearly dependent. So here S is linearly dependent according to that theorem. Now let us take another problem. Find whether the set S equals the polynomials x square minus 1 and polynomial of degree 1 x plus 1 and similarly polynomial x minus 1 is linearly independent in the vector space of all polynomials over the field of real numbers.
Here the vector space is the vector space of all polynomials over the field of real numbers. And what is that set? S is given. 3 polynomials are given. One is x square minus 1, another one is x plus 1, and x minus 1. So our S is x square minus 1, x plus 1, and x minus 1. Consider the linear combination of those polynomials. Suppose C1, C2, C3 are scalars. Write C1 into x square minus 1 plus C2 into x plus 1, C3 into x minus 1 equated to 0 polynomial. 0 polynomial is what? 0 into x square plus 0 into x plus 0. That is 0 polynomial. So if you equate it to 0, and finally if you get to C1, C2, C3 0, then it is linearly independent. If there exists at least one scalar not 0, then it is linearly dependent. So let us check whether it is linearly independent or dependent. So now C1 x square minus C1, C2x plus C2, multiplying this, C3x minus C3 equals 0. Group the terms containing x square. We have only one term, that is C1x square. So it will be C1x square, not C2x square. It is C1x square plus, how many terms containing x there? 2 terms containing x. Group the terms, C2 plus C3 into x plus the terms independent of x is minus C1 plus C2 minus C3. Group that so that equate it to 0. This implies, because in the right hand side you have 0, you can write that as 0x square plus 0 into x plus 0. Equate the corresponding coefficients of x square, x, and a constant. If you equate this, you will get C1 0, and C2 plus C3 is also 0 because right side is 0, you know. Next, C minus C1 plus C2 minus C3 equals 0. You have 3 equations. One equation is C1 equals 0, direct value bandide C1 value. And another equation is C2 plus C3 0. And another equation is minus C1 plus C2 minus C3 equals 0. Next, you have got one value C1 equals 0. Adana last equation alli substitute madbedi. Last equation alli C1 is 0, substitute madidre. You will get C2 plus C3 equals 0 is one equation. C2 minus C3 is 0. Yakandre C1 is 0, substitute madidre. You will get C2 minus C3 equal to 0. ಇದೆರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ C3 ಮೈನಸ್ C3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ C2 ಪ್ಲಸ್ C2 ಅಂದರೆ 2C2. C2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0 ಆಯಿತು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ. 2C2 0 ಆದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ C2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0. C2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0ನ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಶನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ C2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ C3 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0. So what does this imply? The linear combination of C1 into x square minus 1 plus C2 into x minus 1 plus C3 into x minus 1 equals 0 implies each of the scalar is 0. That is C1 is 0, C2 is 0, C3 is 0. All the scalars are zeros. If all the scalars are zeros, S is linearly independent. Other one scalar 0 bardhe ididre, it is linearly dependent. But il ella scalars are 0 bandidrinda, this set S is linearly independent. Let us take another problem. Prove that the 4 vectors alpha 1 equals 1 0 0 and alpha 2 equals 0 1 0, alpha 3 equals 0 0 1, alpha 4 equals 1 comma 1 comma 1 in V3 of R are linearly dependent. These 4 vectors are linearly dependent, but any 3 of them are linearly independent. What I have to show is, first a given set of 4 vectors, alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 are linearly dependent. Next I have to show that take any 3 vectors, maybe alpha 1, alpha 2, alpha 3, or alpha 2, alpha 3, alpha 4, or alpha 1, alpha 3, alpha 4. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ 3 vectors ತಗೊಳ್ಳಿ. What we have to prove is any 3 of them are linearly independent. First, we shall show that these 4 vectors are linearly dependent. So C1 into 1 0 0, take the linear combination. C2 into 0 1 0, C3 into 0 0 1 plus C4 into 1 1 1 equals 0 vector in 3 dimension. So what is 0 vector in 3 dimension? 0 comma 0 comma 0. Here remember C1, C2, C3, C4, they are all scalars belonging to the field of real numbers. Next, you will get 3 equations. What are the 3 equations? If you
if once we evaluate corresponding components, so first component plus first component here plus first component, add the first components, you will get C1 plus C4, because C1, 0 C2, 0 C3 plus C4, C1 plus C4 first. Next second component addition is C1 into 0, 0, C2 plus C4. Next third component is C3 plus C4 equals 0, 0, 0. So you know that the two vectors are equal if and only if their corresponding components are equal. So if once you equate this, C1 plus C4 is 0, C2 plus C4 is 0, and C3 plus C4 is 0. You have four unknowns. What are the four unknowns? C1, C2, C3, C4. But how many equations are there? Only three equations. If you have four unknowns, only three equations, you have to introduce a parameter here. Otherwise, you can solve by matrix method also. But it is quite clear here, because you have four unknowns, but three equations. So you have to introduce a parameter here to solve this. What is that parameter? Any value, C4 gagli, C3 gagli, ಅಥವಾ C2 gagli, ಅಥವಾ C1 gagli ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. C1 ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ K1 ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ C4 ಗೆ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ C3 ಗೆ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ this has infinite number of solutions. So put C4 equals minus K. Then what is C1? C1 is K. What is C2? C4 is minus K. Otherwise C2 is K. What is C3? C3 equals K. ಇದನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ K ನೇ ಕೊಡಬೇಕು? 1 ಕೊಡಿ, C4 ಗೆ 1 ಕೊಡಿ, ಅವಾಗ C1, C2, C3 ಅದು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ C4 ಗೆ 1 ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? 3 ಕೊಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. C4 ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? C3 ಕೊಡಿ, ಅದು ನೀವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ 1000 ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ. So it has many solutions. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು choosing K equal to 1 ಅಂತ ಹೀಗೆ ಎರಡೆರಡು ಸರಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ K equals 1, C4 equals 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡುವ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ C4 equals -1 ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್, ಇದು K ಗೆ 1 ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ C4 is -1 ಆಗುತ್ತೆ, C1 is 1 ಆಗುತ್ತೆ, C2 is 1 ಆಗುತ್ತೆ, C3 is 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲದೂ 0 ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ 0 ಬಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ 0 ಬರದೆ ಹೋದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸು 0 ಬಂದಿಲ್ಲ. Therefore the set of vectors is linearly dependent. ಅಂದ್ರೆ alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, they are all linearly dependent. This is next ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೂರು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, alpha 1, alpha 2, alpha 3 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. They are linearly independent ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ. So now let us show that alpha 1, alpha 2, alpha 3 is linearly independent. So take the linear combination C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 plus C3 alpha 3 equals 0 vector in 3 dimensions. What is our alpha 1? We have taken 1, 0, 0. C2 into alpha 3, alpha 2 is 0, 1, 0. C3 into alpha 3 is 0, 0, 1. Equals in the right side what we have is 0, 0, 0. Next, equate the corresponding components. Add ಮಾಡಿ C1 first component 0, ಇದು 0, ಅಲ್ಲಿಗೆ C1. Second component add ಮಾಡಿದ್ರೆ 0, C2, 0 into C3, C2, that is C1 into 0 plus C2 into 0 plus C3 into 1 equals 0. So that is 0, 0, 0. So in the left side you will get C1, C2, C3. Right side is a null vector, that is 0, 0, 0. If you equate the corresponding components here, because two vectors are equal if their components are equal. C1 is 0, C2 is 0, C3 is 0. So all the scalars are zeros here. You have taken three scalars, C1, C2, C3. So all the scalars are zeros. Therefore alpha 1, alpha 2, alpha 3 is linearly independent because all the scalars are 0. Instead of alpha 1, alpha 2, alpha 3, you can also take alpha 1, alpha 2 and alpha 4. Alpha 1, alpha 2, alpha 4 ತಗೊಂಡ್ರು all the, that is scalars are zeros ಬರುತ್ತೆ, it is linearly independent.
ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ಫಾ 2, ಆಲ್ಫಾ 3, ಆಲ್ಫಾ 4 ತಗೊಂಡ್ರು ಅವಾಗಲೂ all the scalars are zeros ಬರುತ್ತೆ. Then it is linearly independent. Next, we shall take another problem. This problem was asked in the examination. If alpha comma beta comma gamma are linearly independent vectors in a vector space V of f, then prove that alpha plus beta, beta plus gamma, and gamma plus alpha, and alpha plus beta, alpha minus beta, and alpha minus 2 beta plus gamma are linearly independent. So we have alpha plus beta. First vector is alpha plus beta. Second vector is beta plus gamma. Third vector is gamma plus alpha. What I have to prove is these three vectors are linearly independent if what? Alpha, beta, gamma are linearly independent. Now take the linear combination. C1 into, instead of C1 I have taken A. A into alpha plus beta plus C2 ಬದಲಿಗೆ B into beta plus gamma plus C3 ಬದಲಿಗೆ C into gamma plus alpha equals 0 vector. This implies group the corresponding terms A alpha plus A beta, B beta plus P gamma plus C gamma plus C alpha equal to 0. Multiply ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋದಷ್ಟೇ. ಈಗ corresponding terms ಅನ್ನು group ಮಾಡಿ. So if you group the corresponding terms, alpha ಇರೋದನ್ನೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸೋಣ. ಎರಡು terms ಇದೆ. So I have A alpha plus C alpha. ಹಾಗೆ ಬೀಟಾ ಇರೋದು ಎರಡು terms ಇದೆ. A beta plus B beta. Gamma ಇರೋದು ಎರಡು terms ಇದೆ. Therefore it is B gamma plus C gamma. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ, ಎರಡನೇ ಟರ್ಮ್ ಬೀಟಾ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ, ಮೂರನೇ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಮಾ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ A plus C into alpha plus A plus B into beta plus B plus C into gamma equals 0. But what is given there? Alpha, beta, gamma are linearly independent. Alpha, beta, gamma linearly independent ಆಗಿದ್ರೆ ಇದರ linear combination ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ C1 alpha plus C2 beta plus C3 gamma linear combination ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ C1, C2, C3 ಮೂರು 0 ಆಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ, because it is linearly independent. ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. C1 alpha, C1 ಬದಲಿಗೆ A plus C ಇದೆ. C2 beta, C2 ಬದಲಿಗೆ A plus B ಇದೆ. C3 gamma, C3 ಬದಲಿಗೆ B plus C ಇದೆ. ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ linearly independent ಆಗಿದ್ರಿಂದ C1 ಮತ್ತೆ C2 ಮತ್ತೆ C3 at bracket ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ two terms 0 ಆಗಲೇಬೇಕು, because they are linearly independent. It is given. Therefore A plus C is 0, A plus B is 0, and B plus C is 0, because alpha, beta, gamma are linearly independent. This implies solve ಮಾಡಬೇಕು. How to solve this? A plus C ಇದೆ, B plus C ಇದೆ, ಅಥವಾ A plus C ಇದೆ, A plus B ಇದೆ. ಕಳೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ರೆ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕಳೆದ್ರೆ A ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಸ್ C minus B equal to 0. ಅಂದ್ರೆ C equals B ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಟು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ C equals B ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕಳೆದಾಗ B ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. A minus C equal to 0 ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ A equals C ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ A equals B, B equals C ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? A equals B ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ B A ಇರಲ್ಲಿ B ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ A equals B ಅಂದ್ರೆ A ಇರಲ್ಲಿ B ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. B ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? B plus B ಅಂದ್ರೆ 2B. 2B 0 ಆದ್ರೆ B ಎಷ್ಟು? 0. B 0 ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ C 0 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? C 0 ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ A 0 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ? ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಮೈನಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕಳೆಯಿರಿ. ಕಳೆದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ A equals B equals C ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. C ಇರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು? A ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ A equals B equals C. A plus A ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 0. A plus A ಅಂದ್ರೆ 2A 0 ಆದ್ರೆ A ಎಷ್ಟು? 0. A 0 ಬಂದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ B 0 ಬರುತ್ತೆ. B 0 ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ C ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ A equals 0, B equals 0, C equals 0. ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? A into alpha plus beta, B into beta plus gamma,
plus c into gamma plus alpha equals 0 implies ಏನು ಬಂತು ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೇಲರ್ಸ್ a b c 0 ಆದಾಗ ಇವು ಮೂರು ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗಬೇಕು alpha plus beta, beta plus gamma and gamma plus alpha should be linearly independent. Therefore alpha plus beta, beta plus gamma, gamma plus alpha are linearly independent. We have another one. What is that? If alpha, beta, gamma are linearly independent, prove that alpha plus beta, alpha minus beta and alpha minus 2 beta plus gamma are also linearly independent. Again, take the linear combination a into alpha plus beta plus b into alpha minus beta plus c into alpha minus 2 beta plus gamma. These are the given vectors equated to 0. Now multiply this a alpha plus a beta, b alpha minus b beta plus c alpha minus 2c beta plus c gamma equals 0. Just multiplying the vectors. Next, a alpha, group the terms containing alpha. A alpha is there and c alpha is there. Beta terms, 3 terms are there. A beta minus b beta, 2c beta. And gamma term is only one term, that is c gamma equal to 0. Now take alpha common in first 2 terms, you will get a plus c into alpha. And take beta common in the next 3 terms, you will get a minus b minus 2c into beta plus c gamma equals 0. Because alpha, beta, gamma are linearly independent, these scalars must be 0 because alpha, beta, gamma are linearly independent and the problem is kottide. So therefore a plus c is 0, a minus b minus 2c is 0, and c gamma, that is c is 0. A plus c is 0, a minus b minus 2c is 0, plus c, that is also equal to 0. One value direct ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವುದು c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? a ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0. a 0 ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ a 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, c 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, b ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? b is also 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? a is 0, b is 0, c is 0. ಈ linear combination ಮೊದಲು ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, a into alpha plus beta plus b into alpha minus beta plus c into alpha minus 2 beta plus gamma equals 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ a b c ಅಂತ 3 ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ 0 ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ alpha plus beta, alpha minus beta, alpha minus 2 beta plus gamma are linearly independent. Before taking these exercises, I would like to give you one more, take it as a remark. What the remark says is, if n vectors span a vector space over a field F and R vectors of V are linearly independent, then it is always true that n greater than or equal to R. Let us cite one example to illustrate this. Suppose S1 is 1 0 0 1 0 0 0 1. S1 ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ? 3 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು 1 0 0 1, 0 1 0 ಇನ್ನೊಂದು, 0 0 0 ಮಗದೊಂದು. So I have 3 vectors in S1. ಇದು ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. C1 into 1 0 0, C2 into 0 0 1 0, C3 into 0 0 1 equals 0 0 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ C1 0, C2 0, C3 0. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೇಲಾರ್ 0 ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ S1 is linearly independent. How many vectors are linearly independent now? ಎಷ್ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ S1 ಅಲ್ಲಿ? 3 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. So 3 vectors are linearly independent. Alva? Next, we shall take S2 equals 1 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ಈಗ S2 ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ? 4 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. So S2 spans V3 of R. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ V3 of R ಅಲ್ಲಿರೋ ಯಾವ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಈ 4 ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು. ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ S2 spans V3 of R ಅಂದ್ರೆ V3 of R ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. 1 1 1 ಇದೆ, 2 2 2 ಇದೆ, 3 3 3 ಇದೆ, 1 2 1 4 1 ಇದೆ, 1 5 2 ಇದೆ, 1 6 7 ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಬಹಳಷ್ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ V3 of R 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಈ 4 ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, XYZ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ.
ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಕಾಮ ಝಡ್. ಈಗ ನಾನು 3 4 5 ತಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ 5 1 2 ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಜನರಲ್ ತಗೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು V3 of R. ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿ ಅಂತ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಅನ್ನ ಈ 4 ವೆಕ್ಟರ್ನ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಸ್, ಬರ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ನ 4 ವೆಕ್ಟರ್ನ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ C1 into 1 2 3 plus C2 into 1 0 0 plus C3 into 0 1 0 plus C4 into 0 0 1. ಈಗ ನಮಗೆ 3 ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ C1 plus C2 2C1 plus C3 3C1 plus C4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ C1 plus C2 is X, 2C1 plus C3 is Y, 3C1 plus C4 is Z ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ 1 1 0 0 X, 2 0 1 0 Y, 3 0 0 1 Z. ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಈ 2 ಮತ್ತು 3 ನ 0 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ರೋ ಆಪರೇಷನ್. ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಹೇಗೆ R2 minus 2R1 R3 minus 3R1 ಅಂತ ಕಳೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ C1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, C2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. 0 ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ C1 ಸಿಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ಬೇಕು, 1/2 1/3 ಯಾವುದೋ ಸಿಗ್ಬೇಕು. C2 ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, C3ಗೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗಿದ್ನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ. C4ಗೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಸ್ V3 of R, ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, 4 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ 4 ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಸ್ V3 of R. ಹಾಗೆ ಈ 3 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು 3 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ, ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿನಾ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿನಾ? ಈಗ ಇದ್ರ 4 ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅದು ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿನಾ ಅಥವಾ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿನಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮೀ? ಓಕೆ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ? ಸುಹಾಸಿನಿ ವಿ? ಹಾ ಸರ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್? 4. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಇದೆ ಸರ್. 3 ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ? ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದೇ ಆ ರಿಮಾರ್ಕಿನ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಿಮಾರ್ಕಿನ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ನೋಡಿ, n should be greater than or equal to R ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಸಮ್ ಮೋರ್. Okay, right. The Zoom time is ending now. I shall close this meeting. Thank you.